Junction railway station just arrived. Madurai Junction railway station. This is Madurai railway station, and Meenakshi temple is just 1.5 kilometer away from here. Come out from the station, take right, then take the first left. That is called as South Mara Street. Many lodges and hotels you will find. Many hotels, many lodges inside that street you will find. From lowest to highest cost. That will be very better to stay nearby railway station and nearby Meenakshi temple. Right? I'll show the street name here. टाउन और थोड़ा आगे चले मिल जाएगा हमारा स्ट्रीट से मिल जाएगा हमारी स्ट्रीट और हमारा स्ट्रीट दोनों साइड में स्ट्रीट वगैरह जाता है ये स्ट्रीट में सब मिल जाएगा बहुत सारा होटल्स एंड लॉज बिजी एरिया मेनी होटल्स just opposite to the railway station. Normally the auto drivers they told you it's walkable distance of not more than 1.5 kilometers. Maximum 1.5 kilometers. So go straight and find Meenakshi temple. I'll show you. I'm on the town road. Go side find many lodges, many hotels. Malli Street, South Malli Street, North Malli Street, South Mara Street, North Mara Street. Many streets are there. So I'm choosing my hotel. I'm going to the hotel. Yeah, finally come to my hotel room. AC, fan is there, TV, cupboard, screens, nice chair, good bed, mirror, attached toilet. I told no, same street, South Mara Street. Yeah, Hotel Bhupati International. Okay, fine. This is the hotel name. This is the address of the hotel. Perumal Tank East, Town Hall Road, Madurai. This is the number you can use for advanced booking. Thank you. Next jiba hame Meenakshi Mandir ko. Stay tuned. The Meenakshi temple from the same street. At the end of the street, you will find the temple. See, the Gopuram. On Tamil, we call it Gopuram. This is the West Gopuram. It's mentioned that it is the West Gopuram. East, West, North, South. 4 Gopurams are there. Beautiful stoneworks.
Normally, I am having food here at Chettinad restaurant. என்ன சாமி பேர்? மகமாயி அம்மன். மகாமாயி. முன்னாடி ஃபோட்டோ 4-5 எடுத்துகிட்டு போனோம். ஒய்ஃபில் சொன்னாங்க நம்ம வரும்போது இது பார்க்கவில்லையா அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் நம்ம இல்லை நம்ம இங்கேருந்து பஸ்ஸில் போயிட்டோம். கல்லு தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு மரம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஏற முடியாதுல்ல, அதுக்கு வழி வச்சிருக்காங்க. ஓ, இப்படி ஏற முடியாதுல்ல, அந்த ஸ்டெப்ஸ் அதை வச்சிருக்கான் பாருங்க. அந்த ஸ்டெப் எதுக்கு அங்கே மேலே? ஓ, பூஜா பண்ணுறாங்க போயிட்டு.